Now your follow-up question, which is regarding the price. Yeah. So সবার একটা উৎসব একটা ধারণা ছিল গ্রিন ফ্যাক্টরি হলে বা if you're highly compliant in terms, so আমরা এভাবে বলতাম যে see we are level 5 or level 3 or in compliance আমরা A level-এ আছি, Yeah. আমরা বলতাম right, orange, green and Absolutely. green Yeah, number, yeah. we had all those grades, so আমরা we are this category, so you should not compare our same with them. Yes. But sadly বলো আর যাই বলো, যখন we were doing the pricing, ওই জিনিসটা কিন্তু হয় না। I think you heard from other factory owners also, same thing. Yes. So green factory হোক বা highly compliant factory হোক, end of the day যখন ওরা purchasing টেবিলে বসে, Right. everyone is, ওদের কাছে সবাই safe. Everybody is. Okay, hello. Welcome to another BAYLA podcast. I have a very special guest, another big brother. Recently on Big Brothers আসতেছে Adnan Bhai, director, Anowara Group. Welcome to the Thank you BAYLA for- podcast. Thank you. And I'm very glad to have you here. I'm একটু brief history বলে নেই how I know of Adnan Bhai. I actually knew of Adnan Bhai before BAYLA. Right. We used to work for a mutual customer, and this was back when I had first joined family business. And Adnan Bhai was one of the elder brother figures who's been running family business for a while. And I heard about him through this customer, যার সাথে কাজ করতাম. And they were saying, yeah, you should go check out Anowara. They have a very nice factory, really good standards, compliance side, অনেক কিছু দেখার আছে, জানার আছে, etc. Then I contacted him, and I don't think you were there at the factory that No, day. my But cousin took you. Your cousin, Yeah, he was Rafi, there. was there. That was a Yeah. great time. I had a great time because we time I had not seen many factories, right? So, and I always encourage people in this line of work that you should go see other factories to draw And you should be inspiration. open also, like You a should lot be of people open. are not open to show you factories, right? Yeah, So এই absolutely. জিনিসটা খুব open হওয়া উচিত, that people should come and everyone should learn from each other. Absolutely. If you remember, I came to see you after that. Since Yeah, I yeah. couldn't meet you, I came to your office. Yeah, absolutely. Say hello. Yeah, Like, you you met know- my dad as well. Yeah, That was in your nice. office. So I felt bad. You went to my factory, I wasn't there. I'm not saying যাই যে এসে দেখা করে, just to say courtesy, Yeah. যে to know each other is very important. And I have to tell you, Adnan Bhai, Weekale, I did not, back then, I didn't go to so many factories. So I had, and we're talking 10 years back nearly right now. Almost, yeah. Nearly 9 years back, এটার কথা হচ্ছে. So তখন, I didn't know of the correct compliance standards because we were fresh after the Rana Plaza situation and everything. I remember Anowara was highly regarded in the compliance side at that point, and Primark had requested, and Wilson Imports, Lee Coopers, they had requested to go check out Anowara. So when I had gone, I was really like impressed, and I learned a lot সেদিন যে একটা গুছানো ফ্যাক্টরিতে কমপ্লায়েন্স কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট, বিকজ তখন তো আমরা কেবল দেখতেছি এটা শুরুয়াত, True. all these standards and stuff. So for me, that was the first ever reference point. And then আমি ফ্যাক্টরিতে ফেরত গিয়ে আমার লোকজনদের সাথে যখন পরে কথা বলছি, স্পেশালি উইথ মাই ড্যাড এন্ড মাই আঙ্কল ডাইরেক্টর্স এন্ড স্টাফ, আমি বলছি যে this what this বড় ভাই has set up, what this company has, আনোয়ারাটা is a really good model to aspire for, because এটাতে ফিউচার প্রুফ থাকা যায় নাকি কমপ্লায়েন্সের হোল ব্যাপারটাই তো যে আমরা যাতে ফিউচার প্রুফ থাকি, True. so that next 10 years 15 years we do not have to worry or wonder যে কোন রিকোয়ারমেন্ট আসতে পারে, কোনো স্ট্রাকচারাল সেফটি, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল, এটসেট্রা. So যাই হোক, Adnan bhai, you've been in knit and you guys are considered pros at knit. No, I would say we're still learning. We're all, Not pros, I'm in knit, I'm still definitely learning. Yeah. I'm definitely learning every day. So Adnan bhai, a few questions, like actually দুইটা question কে ঢোকায় আপনার Sure, first question please. address করি. So one thing is আপনার এই past 10-year observation, you have a longer career than that, but I'm curious for the last 10 years because I'm with 10 years to present ছিলাম. এই last 10 years এর knitted marketer evolutionটা, চেঞ্জটা, বা whatever ট্রান্সফরমেশনটা আপনি কিরকম দেখলেন, and where do you think, আর ফলো আপ কোয়েশ্চেন যেটা, যে knitted ট্রান্সফরমেশনটা, and the follow up question is knitted pricing এর অবস্থা কি আপনার মার্কেট অবজারভেশন. So these are my questions to you. So thank you so much, Hassan, for the introduction. Pleasure. And regarding the compliance, that we talked about, it's a vast field. So I would say it's a 360 degrees. It's not only about having welfare or having the building. So it's complete sustainable. যখন এখন দেখো maximum factories, we should be proud. Most of the factories are LEED certified in Bangladesh, right? Yeah. So in terms of building, in terms of compliance, we are far ahead. In last 10 years, we have moved up. Right. আমি যেটা 10 years বলার আগে I would like to go back 5 years back. Yeah. Before Rana Plaza. Okay? So যেটা ছিল আমাদের, we used to have compliance, we used to have certification, but it was only for showing to the customers. Right. It was a fact that okay, we will know, we will have the certification, somehow we will pass the audits,
And then when the customers will come, this is a fact. Fact. They will show. But after Rana Plaza, there was a change in mindset. We thought that no, the safety is very important. Fire system থেকে শুরু করে দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার সিস্টেমস গুলো আমাদের এক্সপায়ার্ড, we didn't have proper sensors. So ওই জিনিসগুলোতে the managing directors, the management and everyone, like, it was eye opener what happened. Yeah. When we were seeing the news, the building collapsed and everything. So it was an eye opener for everyone. So we thought if we have to survive, and Bangladesh's image as an Anowara আমি কিন্তু দেখা পারবো না, সবাই মিলে করতে হবে. So Absolutely we right. have to change the picture of the country. Everyone has to come up and invest. Most important thing. So It's a collective thing. Collective thing. So Yeah. আমার দেখা দেখি আমার মনে হয় যে everyone started they formed Accord initially, which is now RSC. Yeah. So with the standard অনুযায়ী we started working on it. We knew people from Accord that time. They were giving us the guidelines. Luckily for us, we were working for those brands who were signed by the Accord. Yes. So এই জন্য যেটা happened, we tookly আমরা initially যেটা হয়েছে যে আমরা এখানে কোনো শর্টকাট করি নাই. We said we will invest and we will do it. So ওই জিনিসটা নিয়ে we strongly worked on it, and slowly সময় লাগছে. It wasn't easy. Of course. So আমরা এই জায়গাটা নিয়ে I have seen a lot of transformation that happened in last 10 years আমাদের এই নিটে. So এটা একটা গেল আমাদের মেইন এই সেই. Now your follow up question, which is regarding the price. Yeah. So সবার একটা ওই সময় একটা ধারণা ছিল গ্রিন ফ্যাক্টরি হলে বা if you're highly compliant in terms, so আমরা এভাবে বলতাম যে see we are level 5 or level 3 or in compliance আমরা A লেভেলে আছি. Yeah. আমরা বলতাম right, orange, green and Absolutely. green Yeah, আমরা yeah. we had all those grades. So আমরা we are this category, so you should not compare our same with them. Yes. But sadly বলো আর যাই বলো, যখন we were doing the pricing, ওই জিনিসটা কিন্তু হয় না. I think you heard from other factory owners also, same thing. Yes. So green factory হোক বা highly compliant factory হোক, end of the day যখন ওরা purchasing টেবিলে বসে, Right. everyone is ওদের কাছে সবাই same. Everybody's the same. So ওদের কাছে it doesn't matter whether you're compliant or not or what. So you have to give a good price. And Adnan bhai, just to cut you off a Sorry, second, sorry. সেটা হচ্ছে গিয়ে যে I have encountered a situation, believe me, with the customer that you and I Yeah, first met well, over. Yeah. They would select my factory and present us to the buyer as the compliant and they did it with Anwar as well. Right. They'd make us the Face of image, the face of the brand, right? Yeah. face of the thing. They would place 10,000, 15,000 with you, 15,000, 12,000 with me, and then the 250,000, The non-compliant factory. 400,000 pieces are going to some godforsaken factory in some corner. True. And we knew this. Right. We knew this. So I'm just saying, Jay, you're absolutely right. And other owners have spoken of the same thing. And I've fallen victim to this still, even today. Jay, I'm playing the face because I'm a factory compliant and all good. But behind the scenes, the volume of the order has gone elsewhere Because of the price. because of the price. Nothing So I'll else. let you carry on about Yeah, nothing else. It's just because of price. Yeah. So এখন when you're making a standard, like think about this room, right? এখানে আমরা we have nice sofas, you have a system. কোন ব্র্যান্ডের আমি জানি না. It's what? Audio Audio-Technica. Audio-Technica. It's good. It's the best. It's one of the best. the We best. could have put like a ওই যে- Toshiba mic. না ওই যে মসজিদগুলোতে ইউজ করে এই জন্য কি নাম ওই যে there's few other brands, I forgot the name. You're right. ওইটাও কিন্তু বসানো যেত এখানে। এই Absolutely. সোফার জায়গায় কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ারে বসতে হবে। 100%. So there is a cost of making this production which you're doing now. Absolutely. We could have done it at like 2 টাকা per minute. Mhm. Our same productionটা we can do it for 10 টাকা per minute. It Yes. all depends of key level quality or key level standards we're trying to maintain. Absolutely. So এখানে basically there is a big difference where so দেখা যায় যে আমরা নোশনটা বুঝতে পারি না যে কাস্টমার মাঝে মাঝে we make আমাদের মার্কেটিং দেখা যাচ্ছে there is a gap between the standard we have and our marketing. দেখা যাচ্ছে যে লেভেলের স্ট্যান্ডার্ড আমরা অ্যাচিভ করছি ওই লেভেলের মার্কেটিং আমরা করতে পারতেছি না। So we are going to those old mass volume customers যেখানে price is sensitive, for them it doesn't matter. So only they will use it as a face for compliance. আবার যারা big brands আছে ওখানে যদি আমরা যাই ওখানে দেখা যাচ্ছে to enter is not easy, there's an entry barrier. Yes. So it takes a lot of time. Even you're the best compliant factory, if you want to work with a big brand who are thinking sustainable or something, they have their own units, old business partners who have been working a long time. Absolutely. So we just can't go and enter those business in one day. No. So we are, you understand what I'm saying? So আমরা কিন্তু দেখা Absolutely. যাচ্ছে যে মাঝে একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছে, and then আর একটা biggest problem হলো যে we are expanding a lot without calculation. Without calculation. Big problem এটা আরেকটা. Too many lines. Too many lines are idle, and then you're taking all those bad calls. Yes. So এইগুলি মিলেও বেসিক্যালি এট দ্য মোমেন্ট যেটা এখন আমরা প্রাইসটা কেন পাচ্ছি না, আই থিঙ্ক উই have ওভার ক্যাপাসিটি। এটা নিয়ে নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট, এভরিওয়ান if you see last 5 years everyone is building capacity. ইভেন আমি নিজে এটার জন্য দায়ী। আমারও একটা ইউনিট এই রিসেশনের মধ্যে লাস্ট ইয়ারে একটা নতুন ইউনিট চালু হয়েছে,
সো এখন তো বলতে পারো যে ভাই তাহলে কেন করলেন, ইউ আর সেইং দিস স্টাফ। But রাজন ভাই আপনার বিজনেস আছে, আপনি তো you should assess for your business, and আপনার যদি থাকে you should go for growth নাকি? এভরিওয়ান ইজ থিংকিং লাইক দ্যাট, রাইট? Right. বাট প্রবলেমটা তো এখানে আমি মনে করি ইটস আ বিগ প্রবলেম। এটা দে শুড বি সাম স্ট্যাটিস্টিক্স টু ইট, যে কি ধরনের গ্রোথ হবে এবং অন্যরা বাজার কি করতেছে। কারণ আমি গ্রোথ চিন্তা করছি, আরেকজন গ্রোথ চিন্তা করছে, এখন সবাই মিলে দেখা যাচ্ছে উই আর মেকিং ওভার ক্যাপাসিটি টু দ্য মার্কেট। হ্যাঁ, সো এইখানে তখন কাস্টমার্সরা দে গেট এ চান্স, তো ওরা দেখতেছে যে ঠিক আছে, ইউনো দিস গাইজ নিড দ্য অর্ডার, সো উই হ্যাভ টু রিডিউস দ্য প্রাইস। সো তখন দেখা যাচ্ছে যে ইজ আ বিগ ইস্যু, যেটা কারণে কিন্তু আমরা কোনো প্রাইস ডিস করতে পারি। ইভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস টাইম, এই ওয়েজেস যে বাড়লো, মোস্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরিজ কিন্তু ওই লেভেলের প্রাইসটা পায় না যেটা পাওয়া উচিত ছিল। absolutely. সবাই বলছে এক্সচেঞ্জ রেট বেড়ে গেছে, ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট দ্যাট, Right. এই সেই নানান কিছু বলে কিন্তু এবং দেখা গেছে যে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে এই অর্ডারগুলো কিন্তু প্লেস হয়ে 3-4 months back, Yes. if I'm not wrong. Correct. Absolutely. I The have prices are all set, LCs are all Set, there, set. sales conditions done. There's no way where we can go and say, okay, January, February, our price, December, January, our price বাড়ায় দাও। Yeah. So এই ইস্যুস গুলো আর স্টিল রিমেনিং। আমার একটা সবসময় একটা কথা ছিল about that price policing, আমি এটা আগেও অনেকবার বলছি, this is my concept. I know it's a vague concept, it's not easy. এটা বলা যতটুকু সোজা করা, Everybody wants it কিন্তু। but everybody wants it. Everybody But আমার কথা হইলো কোনো কিছু না করলে you have to start somewhere you need to start. আগের মতো কিন্তু এখন আমার কাছে ওই দিনও আমাদের মনে আছে, রিমেম্বার উই ওয়েন্ট টু দিস প্লেস ওয়্যার রিগার্ডিং দিস, যে ইলেকশনের সময় যে গেলাম আমরা, হ্যাঁ। someone stand up and say about this price policing, right? Right, But absolutely. even no one understood this question. Everyone thought it's an open market is open marketing, you can't do price policing. But এটা কিন্তু টেকনিক্যাল ওয়েতে করতে পারি, সব দেশে কিন্তু আছে। সবখানে If you আছে। can see, if you are buying the cotton, ওখানে কিন্তু লো প্রাইস হাই প্রাইস একটা রেঞ্জ আছে, সবকিছু একটা রেঞ্জ Of আছে। course, তো absolutely. আমি বলতেছি না যে প্রাইস বেঁধে দিতে, প্রাইস কিন্তু বাড়া সম্ভব না। there should be a lower ceiling, যে নিচে যাওয়া যাবে না, একটা ব্র্যাকেট। একটা ব্র্যাকেট করা যেতে পারে। লাদন ভাই আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি, একটা সাদা গেঞ্জি, আমি সবসময় এই রেফারেন্সই টানি, নিটের কথা যেটা বলছি, আপনি যদি একটা ব্র্যাকেট সেট করতেন, একটা সাদা বেসিক গেঞ্জি টি শার্ট, এটার সিএম পার ডজন ইন ইউএস ডলার্স, পার ডজন সিএম ইন ইউএস ডলার্স, কোথায় ফ্লোট করা উচিত আপনার এই এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য কারেন্ট মার্কেট রাইট নাও আপনি কস্টিং করতেছেন? আমার মনে হয় যে $3.5 থেকে $5 ভিতরে তো খাওয়া উচিত। অ্যাবসলিউটলি অন পয়েন্ট, আমার absolutely on point. মানে that is the মানে experience speaking, because and I know this because আপনিও জানেন আমিও জানি, there are people doing it for $2 in the I know. market and they are not winning. I know. এটা কিন্তু মানে it's probably, আমি জানি না if I'm wrong, but this is probably the dumbest business move you can make. But এটা হচ্ছে practically. হচ্ছে They মানে even don't know they're millions of bleeding. pieces হচ্ছে, And they're bleeding basically. They have they're no bleeding idea. কিন্তু They have no idea. They're bleeding basically. এটা এই কষ্ট করা সম্ভব না। They're bleeding. Even you do in mass scale. So এই যে ব্যাপারটা, so এখানে যদি এখানে আমি বলতেছি না যে আটকায় দিতে, এখানে বলতেছি যে একটা মিনিমাম একটা রেঞ্জ করে দিতে, যে এর নিচে যাওয়া যাবে না। right, এটা কেমনে আমরা করতে পারতাম, আমরা প্রোডাক্ট এসএমবি জানি, রাইট? absolutely we do. আমাদের কি করতেছে, ইউডিইউপির জন্য কিন্তু বিজেপির কাছে যেতেই হচ্ছে, রাইট? ওখানে যদি একটা টিম সেল তৈরি করা যেত, ওই সেলরা এসে বেসিক্যালি যখন ইউডিইউপি ইস্যু করার আগে দিয়ে দে উড ভিজিট দ্য ফ্যাক্টরি, কি প্রোডাক্ট করতেছে, এসএমবি কত, বা এটার সিএম অনুযায়ী দে উড নো দ্য সিএম অনুযায়ী প্রাইসের মার্কেটে ইয়ান প্রাইস ইজ সেন্ট্রাল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই জানে। Central, ডাইনিং একটা স্ট্যান্ডার্ড রেট সবসময় কিন্তু দেওয়া আছে, লিডিং এর একটা স্ট্যান্ডার্ড রেট দেওয়া আছে, absolutely. ভ্যারি করতে করতেছে সেম টাইম বেসিক্যালি। ওয়েস্টেজে মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে মোটামুটি। সো হ্যাঁ, ওটা যদি বসায় দেয়, মোটামুটি কিন্তু একটা মিনিমাম সিলিং একটা প্রাইস পাওয়া যাবে, যে এই দিস ইজ দ্য মিনিমাম প্রাইস। এখন ইফ দ্য কাস্টমার্স আর ফ্যাক্টরিজ আর হাইলি কমপ্লায়েন্ট, কাস্টমারের কোয়ালিটি লেভেল ইজ হায়ার, বেসড অন দ্যাট উই উইল চার্জ দ্য প্রাইস, বাট এর নিচে যাওয়া যাবে না। সো এমন যদি হইতো যে ঠিক আছে $3.5 বা $3 ধরলাম, যে কথার কথা, yes, যে এর সিলিং এর নিচে নো ওয়ান ডাজ দ্য প্রাইসিং। ও যদি এখন মার্কেট ওপেন, ও যদি এখন $7 নিতে পারে, এটা ওর ব্যাপার। ওর ব্যাপার। He's very good at marketing, ওর Very ভালো, good. he has done something great, ওটার নিক, বাট ডু নট গো লোয়ার দেন $3। এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে সব ফ্যাক্টরিরা বসে এটা ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারি। বাট এটা আমি বলতেছি, এখানে যার খিদা বেশি সে তো আর they're not gonna seek this advice যে I আমি know. অন্যদেরটা বুঝি না, আমার লাইন চালাইতে হবে, নিয়ে নিতে হ্যাঁ, হবে। আমার কথা, তুমি লাইনটা চালাও ভাই, $3 চালাও, আমি তো না করি নেই, তুমি নিয়ে যাও অর্ডার, তোমার সার্ভিস ভালো, তোমার কাস্টমার সাথে রিলেশনশিপ ভালো, তুমি তার সাথে লং টার্ম একটা বিজনেস রিলেশন তৈরি করতে পারছো, তোমাকে সে প্রিফার করে, Yeah. তুমি লাইনটা $2 না চাইলে তুমি $3 নাও না, অসুবিধা নাই, আমার দেওয়া দরকার নেই। তো ওই লোকটাই নিক, হি ইজ আর্নিং $1 মোর। Yeah. সো এই জিনিসটা কেন আমরা করতে পারি না, মানে ওয়াই নট, মানে এটা হলো আমার একটা বিশাল একটা অনেক দিনের কথা, আমি জানি না এটা হয়তো কোনদিন দেখতে পারবো নাকি আমি জানি না, বাট আমিও জানি না দেখতে পাবো নাকি না। হয়তো বা আমরা ওই সময় I থাকবো don't না, know, I'm not যদি হয়। sure about it, but it Really? should exist.
especially as such a common commodity like t-shirt or a basic shirt. আমরা এইচএস কোডে করি যে এই পার্টিকুলার এইচএস কোড গুলোতে কমন গুলোর মধ্যে এটা করি, আমি জানি যে অন্যগুলোতে আরো অনেক ডিটেল ব্যাপার আছে, স্লোলি উই শুড স্টার্ট এটা নিয়ে। So Adnan bhai, আপনি যে জিনিসগুলোর কথা বলতেছেন, these things tie in, I believe, a lot with BGMEA as an organization. Of course. So in I only showed up to a couple of events এবার. I won't be in town, so I'll be going abroad কালকে. So যতগুলোতে আমি গেছি, and I've seen, look, my colleagues call me, I go see them, I listen to what everybody's saying. I'm curious, আপনাকে এবার দেখলাম, you're present over there. আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কি? What has been your observation of মানে the current campaigning situation, and where do you want to see things? It's good, you know, like the person who has stand up, Mr. Kochi Bhai, who's standing now. Yeah. I've heard about him যখন মিটিং এ বলতেছিল how he has worked on Rana Plaza, নানান distribution নিয়ে Yeah. করছে. So few leaders like that is good, you know, they're coming Yeah. into the forum, to the, you know, to the leadership, and he has been there with BGM for the last 17 years. It's good, it's very good, but what I want is that we are focusing only on the president, but we need to know the team they have. Yes, absolutely. End of the day, everywhere, as a factory owner, I always be, I mean, life, I'm a sports person, okay? You are. And I believe in team effort. সব কিছুতে আমি টিমে আমি believe. So you can't do anything else. Even if you play football or cricket or whatever you do, Yep. you need a proper team. Yes. So ওনার যে টিমটা, আমার যেটা মনে হয় যে ওই টিমটার ফোকাস ঠিকভাবে হচ্ছে না মিটিং গুলোতে। We are only talking about the president only. Yes. But I think teams এ কারা আছে we still don't know. আমি কয়েকবার গেছি, আমি এখনো জানি না টিমে কারা কারা আছে লিখবো। এবং ওই টিমে যারা আছে ওদের আসলে ক্রেডিবিলিটি কি, So ওই জিনিসগুলো হয়তো আরেকটু ক্লিয়ার করলে ভোটারদের জন্য অনেক ইজি হতো Yeah. ভোট। Yeah. And more than that, আমার মনে হয় যে it's high time we speak about this price, like এই প্রাইসের যে ডিসফর্মিটি, এই যে ওপেন মার্কেট বারবার বলি, Yes. বাট ইটস আ ভেরি সেনসিটিভ টপিক। আমি বুঝি যেই বসে It's absolutely sensitive. সেটা আমি এখানে যাতে হিউজ ক্যাপাসিটি আছে, এই জিনিসটা হয়তো তারা লাইক করতে নাও পারে। So হ্যাঁ। for a president also, when they're sitting on the chair, there's also a lot of political pressures, peer pressure, a lot of things are there. I know it's not easy. Yeah, it's definitely one of the hardest things. Hardest thing to do. I'm not like, Achieve. আমরা এখান থেকে সিট থেকে বসে অনেক কিছু বলতে পারি। Correct. হয় কি, ওটা থাকলে I think we would see better business days, but এখন আমাদের অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। আর প্রবলেম হচ্ছে কি যে ওনারা যারা ওই সেটিং এ আছে তাদের বিজনেস চলুক, they can have different angles, এক একজনের ব্যবসা এক একভাবে runs in a different way, that's fine. But from a collective perspective, team যেটা আপনি বললেন, from a collective team perspective, it is harmful for the industry. বিকজ বাংলাদেশে কি ভ্যালু উঠতেছে? No. আমি সবসময় এই পডকাস্ট করতে গেলে বা মানুষের সাথে কথা বলে আসে যে চালের দাম বাড়াইছো, পেঁয়াজ বাড়াইছো, টমেটো বাড়াইছো, গ্যাসের দাম বাড়াইছো, ইলেকট্রিসিটি, এভরিথিং, আই এম প্রিটি শিওর দিস কফি প্রাইস ইজ গন আপ, এভরিথিং ইজ গন আপ। আমার দ্রব্যের দামটা কেন বাড়বে না? ওয়াই ইজ মাই ওয়ান স্ট্যান্ডার্ডাইজ এরকম ভাবে? আমার সিএম বলেন বা হোয়াট এভার বলেন, আর ডু উই নট হ্যাভ দ্য রাইট টু, আমরা যদি সবাই বলি যে আমি দিব না, তাহলে তো they will have no other আমার মনে হয় না মানুষ বুঝে So এটা তোমাকে একটু কাট হ্যাঁ, করে প্লিজ দিই। প্লিজ প্লিজ Example, fairware. Most of the factories Yes. are fairware, right? Yes. We have the certification. Yes. এটার মেজর ব্যাপারটাই কিন্তু এই জিনিসটা যে ফেয়ারলি কি, যে বায়াররা কি তোমার পে করতেছে নাকি। Correct. একটা তো ওয়ার্কারের পার্ট আছে মানে ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা কিন্তু ওখানে একটা পার্ট আছে যে ব্র্যান্ডস গুলো কি তোমার ফেয়ারলি পে করতেছে নাকি। আজ পর্যন্ত কিন্তু এরা কোনোদিন ফ্যাক্টরি থেকে কালেক্ট করে না যে তারা কি ফেয়ারলি পে পাচ্ছে নাকি। Correct. অন্য সবকিছু নিয়ে কাজ হচ্ছে, এই একটা জিনিস নিয়ে কিন্তু নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট। একমাত্র এবার সায়েন মনে হয় যখন ইউনিয়নে যে কথা বললো, হ্যাঁ। হি ওয়াজ দ্য অনলি পার্সন যে ওই সামনে যে বলছে যে we have an issue যে ব্র্যান্ড গুলো কিন্তু ঠিকমতো পে করতেছে না এবং নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট ইট। and what a great thing he did, তাই না? Of course. ইন্ডাস্ট্রির পার্সপেক্টিভে I was really proud. বেশি কাজ করছে কিন্তু ও এই হোল লাস্ট 365 days আমি দেখলাম যে মানে টু পুট দ্য ওয়ার্ড আউট। Yeah, and ইউএনএ everyone is looking হ্যাঁ, at you, right? in a global scale একটা মেসেজ পুট আউট করতে, দিস ইজ দ্য মোস্ট, আমার সবচেয়ে ক্লোজেস্ট এন্ড লংগেস্ট টার্ম কাস্টমার ফেয়ারওয়্যার এর আন্ডারে। Now you might say I'm being like it was BAYLA, like আমার একটা সফট না, কর্নার আছে বলে আমি বলতেছি। না, it doesn't, It's a fact. it's a fact. No one এইভাবে ওপেন প্ল্যাটফর্মে কিন্তু বলে না যে বলে না। ফ্যাক্টরি গুলার এই যে ওয়ার্কার গুলা পাচ্ছে সবই ঠিক আছে, বাট ফ্যাক্টরিতে কি ফেয়ার পে পাচ্ছে নাকি এটা নিয়ে তো নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট। হ্যাঁ। সবাই কিন্তু সবকিছুই ডাটা কালেক্ট করতেছে। Correct. তাহলে এই ফেয়ারওয়্যারের টিম এসে ফ্যাক্টরি গুলো থেকে ডাটা কালেক্ট করুক যে ঠিকমতো তুমি ফেয়ার পে, এবং উইটের এগেইনস্টে কি কোনো অ্যাকশন হয়েছে নাকি কোনো ব্র্যান্ডের এগেইনস্টে, আজ পর্যন্ত কিন্তু হয়নি। I did a research on this favor because আপনি যে কথা, I'm so glad you raised this topic because my main customer has recently requested of this information at a preliminary level. Early level এ রিকোয়েস্ট করছে ওয়ার্কারের ওয়েজেস etc. ঠিক আছে, আচ্ছা ভালো কথা।
what has ended up happening is I went to do the research because আমাকে ওদের লিঙ্কডিন পাঠাইলো আমি দেখি বাংলাদেশে what is considered a living wage for an RMG worker according to Fairware. The living wage for a worker to support a family of 4 নাম্বারটাই বলে দিই 40,000 টাকা 40,000 টাকা per month. What brand will place orders in Bangladesh if our laborers are 40,000 I want them to make more money. I want their lives to get better. But nothing jumps like that. আমি কিন্তু ওয়ার্কারদের এগেইনস্ট না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিল ওয়ার্কারদের এটা হোক, বাট একটা এইটা করার জন্য কিন্তু আরো অনেক ওয়ে আছে। লাইক উই ডু এক্সাম্পল তোমাকে বলি, আমরা যে ইনক্রিমেন্ট গুলি করি, নেক্সট ডে দেয়ার রেন্ট ইজ আপ, নেক্সট ডে দেয়ার ফুড কস্ট ইজ আপ, ওদের কিন্তু লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়তেছে না। এটা না করে আমরা কিন্তু বলছিলাম যে এরকম যদি প্রত্যেকটা এরিয়াতে উই বিল্ড আপ আ কমিউনিটি, ওকে, লাইক নারায়ণগঞ্জে একটা কমিউনিটি বা ফ্যাক্টরিরাই মিলে বা অ্যাসোসিয়েশনরা মিলে এরকম যদি ছোট 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 আমি বলি একসাথে, এখন সবাই বলবে যে একসাথে করতে গেলে ওয়ার্কার ঝামেলা হতে পারে, মারামারি হতে পারে, অনেক ছোট 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 ডিফারেন্ট ইউনিট জায়গাগুলো কিন্তু একটা এরিয়া আমরা বের করে ওইসব জায়গাতে কিন্তু একটা বড় ধরনের স্কেলের দোকান, ওখানে যেখানে ওরা ডিসকাউন্ট পাবে, যেখানে ওরা থাকতে পারবে, ওই টাইপের এরিয়া গুলো কিন্তু মার্ক করে 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 কিন্তু আপনি কিছু কিছু জিনিস তৈরি করতে পারি, সেগ্রিগেটেড পাবে, এবং তাহলে কিন্তু ওদের কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে ওদের কিন্তু লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বেটার হইলো। তাহলে কিন্তু যদি কেউ 18,000 টাকা পায়, হি ক্যান লিভ ইন আ বেটার স্ট্যান্ডার্ড। এখন কিন্তু কালকে 24,000 হইলেও কিন্তু লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়তেছে না, কারণ নেক্সট ডে the rent is up. বাড়িওয়ালা যে শুনতেছে ল্যান্ডলর্ডরা যে এই খবর পেপার তো পড়তেছে, ওরা যে দেখতেছে 10% রেস পাইছে, নেক্সট ডে বলতেছে ভাই আমার বেতন আমার রেন্ট বাড়া দেন, না ইউ হ্যাভ টু গো আউট। সো দিস ইজ আ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। সো উই আর অ্যাড্রেসিং যে উপর লেভেল ইস্যুটা আমরা কথা বলতেছি যে বাড়া দিলে সলভ হয়ে যাবে, বাট নিচের যে ব্যাপারটা যে ভ্যালু চেনে যে আরো লোক আছে ওই জিনিসগুলো, and we're not going deep into the matter. And we're not, and we really are not. So Adnan bhai, since we're going on this topic line, this is not a disclaimer, this is not a promotion or anything, but Adnan bhai is also in IT, in tech, in IT field with can you tell me a little bit more about, since apni to RMG, I've always known you, but you've had your firm for a while and you've been testing out the waters. Etar experience ta kemon hoyse and what services are you offering? Because I always boli je Adnan bhai is a very practical guy, so if you come up with any sort of solutions within the industry, I imagine it would be something pragmatic, that's not just software to look nice, but something that is useful in the production sense, because you're one of those guys who goes deep down into the production, into the apni sob level er sob kichhui apni janen, especially in net line, and I always appreciate that and respect that massively. So apni ওইটার experience নিশ্চয়ই এদিকে you put it in, so I just want to know যে এটা না, স্পেশালি লাইক টেকনোলজি ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড। ছোটবেলা থেকে বেসিক্যালি আপনি না টেকনোলজি ফ্রিক, মানে এমন যেটা ছিল ওই ফ্যাক্টরিতে কম্পিউটার লাগবে, ওই বেসিক্যালি দেখতাম যে আমার বাসার কম্পিউটার ওখানে দিয়ে কেমনে আমি নিজে অ্যাসেম্বল করে করে কম্পিউটার বানাইতাম। সো ইটস লাইক দ্যাট, আমার বাসা হোম অটোমেশন থেকে শুরু করে, সো টেকনোলজি প্রতি আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন দেয়ার। সো ফ্যাক্টরিতে যখন আমি দেখতাম সবচেয়ে মেজর যেটা আমাদের সব সমস্যা সেটা হলো যে when you make a system, when you go deep down and make okay এই সিস্টেমটা ফলো করো, when you make it in Excel or when you have a team ওইটা ফলো, after 6-7 months সিস্টেমটা থাকে না। দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি, একটা প্রবলেম, মানে ইউ গো ডিপ আর সবসময় তো ইউ ক্যানট ফলো আপ দ্যাট ইস্যু। অ্যান্ড ফ্যাব্রিক স্টোর একটা ইস্যু হয়েছে, ইউ গো দেয়ার, সিট উইথ দ্য ফ্যাব্রিক স্টোর ইনচার্জ, ইউ সলভ করে দিয়ে আসলে 6 months down the line, he will break the system again, or the person might switch jobs. Right. So only way to have is a proper connected system. So software is no bikolpo nahi. We don't have a bikolpo. So Excel doesn't solve all those issues. No. So this is something I've been like thinking, and I've been meeting different companies of like বাইরে দেশের SAP, WFX থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ার অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডরা, they came and we studied. So what we decided যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওনাররা দেখা যায় যে অনেক সময় যখন বসি টেকনোলজি নিয়ে আমাদের ABCD লেভেলে ঠিক নাই, কিন্তু আমাদের থট প্রসেস হলো যে আমরা একদম ইন্ডাস্ট্রি 4.0 চলে যাবো, যে ডাইং মেশিন এসে আমার সাথে কথা বলবে এই লেভেল ঠিক আমার ABCD লেভেলেরই কাজ হয় নাই। একটা নর্মাল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই, আমাদের যখন একটা প্রোগ্রাম করা হয়, একটা স্যাম্পল প্রোগ্রাম বা একটা ওয়ার্ক অর্ডার, ওই ইনফরমেশনটা যখন ফ্লোর লেভেলে ডিপ ডাউন হয়, দেখা যাচ্ছে যে একই ইনফরমেশনটা 5 জন বসে বসে বানায়। নিডিং এর লোক একবার বসে একই জিনিস বানায়, গ্রেডে বসে ওই সেম জিনিসটা তৈরি করে, এই একই ইনফরমেশন সবাই বসে বসে বানায়। Software should put it in the places, by it should be in a way যেখানে ওদের কাজটা অনেক ইজি, মানে ম্যাক্সিমাম যদি ইফ ইউ গো এন্ড ফাইন্ড সফটওয়্যারও আছে আর এক্সেলও চালায়, সো ডাবল কাজ হয়ে গেছে। সফটওয়্যার কেন চালাইতে বলছে? ও সারগ্রা তো একটা ERP কিনছে, এই জন্য এখন এখানে এন্ট্রি না করলে তো বসরা রাগ করে, এই জন্য আমরা এখানে সার ঝাড়ি দিবে। ওর কাছে কিন্তু এটা কোনো বেনিফিশিয়াল কিছু না।
না। আমি চিন্তা করলাম এমন কিছু কি বানানো যায় যেটা ওর লাইফটা একটু ইজি হয়ে যায়। এন্ড অফ দ্য ডে যদি ওই জিনিসগুলো ও যেটা করে এটাই যদি ও এন্ট্রি করার পরে সব কিছু পেয়ে যায় এবং এক্সেলের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টটা না দিতে হয়, ওর কিন্তু লাইফ ইজ ইজি। ও টিপ দিলেই এই যে সেই দিন একটা রিপোর্ট চাইলাম আমার 6 মাসের ডাটা মাটা আগে হইলেও বসে বসে সব অ্যাকুমুলেট করতো, হ্যাঁ এখন সঙ্গে সঙ্গে আমার 3 মিনিটের মধ্যে রিপোর্টটা পাঠাই দিল। আই হ্যাভ ইট ইন মাই হ্যান্ড। এই সিম্পল বেসিক জিনিসগুলো তো আমাদের নাই। আজকে একটা 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 সিস্টেম আমাদের বলুক যে একটা অর্ডার যাওয়ার পরে ডিড ইউ রিয়েলি মেক মানি অর নট, দ্য বিগেস্ট কোয়েশ্চেন। আমার ছোটবেলা থেকে একটা কোশ্চেন ছিল জানার জন্য যে আরবি এরকম পার্টিকুলার স্টাইলে, I know what you mean. আমি পাই নাই। হ্যাঁ পার্টিকুলার স্টাইলে কি আমরা আসলে লাভ করছি নাকি লোকসান করছি, আমার এটা নিয়ে আমি অনেকদিন ভাবতাম আর কি। সফটওয়্যার আনলাম, ইআরপি আনলাম, দুনিয়ার টেকনোলজি আমি বসাই দিলাম, সিম্পল গিভ মি অ্যান বেসিক আনসার। আমি যে অর্ডারটা নিয়ে আসছিলাম এখানে 10টা স্টাইল ছিল, প্রায় 2 লাখ পিসের অর্ডার, এটা এক্সিকিউট করার পর ডিড উই মেক মানি অর নট, সিম্পল একটা কোশ্চেন। এই জিনিসটারই আনসার কিন্তু কোনো সিস্টেম আমার দিতে পারে। So, আমার ফোকাস ছিল শুরু থেকে যে ওনার পয়েন্ট অফ ভিউতে যে অর্ডারটা যাওয়ার পরে উই হ্যাভ টু সিট ডাউন। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হায়ার করছি, উই কনসালটেন্ট নিছি, আমরা বসে ফর দ্য লাস্ট সো মেনি ইয়ার্স উই ওয়ার্কড আউট। এখন আমি মোটামুটি একটা অর্ডার গেলে আই ক্যান সে স্টিল এখানে আমি বলবো যে আরো এটার মডিফিকেশন লাগবে, আরো কিছু এরর্স হচ্ছে, ওয়ার্কিং অন ইট। খুব শিগগিরই উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড এ সলিউশন যে আমাদের উই উইল নো। সো হোপফুলি বাই দিস ইয়ার জুনের মধ্যে দি সিস্টেম উইল বি মোর বেটার। কারণ একটা হয় কি, ইটস আ টাইম when you make a system, সবাই যেটা হয় সিস্টেম বানায় you think is good, ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিল, মানে ইটস নট লাইক দ্যাট, ইট হ্যাজ টু গ্রো অলসো। অনেক রকমের আনন্যাচারাল জিনিসপত্র চলে আসে, দ্যাট ক্রিয়েটস এন ইস্যু। Yes, new styles, হ্যাঁ, যেটা আমরা ভাবিও না এমনি line issues, Right. alters, So ওই everything. জিনিসগুলো নিয়ে আমরা we have done a calculation now. So hopefully within this year something we will know যে আমরা কি ধরনের একটা অর্ডারে গেলে একদম ক্লিক পয়েন্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে we will know যে স্টাইলের লসেস থেকে লাভ হয়েছে। Okay. So this is the biggest thing as a owner should know. Okay. Adnan bhai, two quick fire questions for you. তারপর একটা final question and then we have to close off. But my quick questions are technical, ERP related বলি। আমি আপনার ERP নিলাম, আমি একটা ফ্লিসের এন্ট্রি দিব। ফ্লিসটা 2 থ্রেড হয় 3 থ্রেড হয়, ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল, দ্য বেসিক নলেজ। আচ্ছা, সো 2 থ্রেড আর 3 থ্রেডের এন্ট্রিগুলো ওরকম ভাবে করার সিস্টেম আছে আপনারটায়? Right. আমি কারেন্ট যার কাছ থেকে নিয়ে আমি আর কোনো ডিসক্লোজিং এ যাচ্ছি না, যাই হোক হ্যাঁ। এইটা করার সিস্টেম নেই। Right. ভাই আমার সিস্টেম এটাই বুঝে। Right. This is the problem. ইঞ্জিনিয়ার এসে 3 দিন কাটাইতেছে, পারতেছে না আর আমি আমার মাথায় ভাবতেছি যে 2 থ্রেড আর 3 থ্রেড একটা বক্স বানাইলে তো পারে, বা একটা ড্রপ ডাউন দিলে, মানে এটা কি রকেট সায়েন্স? আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, যেটা দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম কোম্পানিজ গুলা ওদের এটা বেসিক্যালি বিজনেস, they try to make money of it. So Yes. দেখা যাচ্ছে যে ওদের বেসিক্যালি they don't want to spend, গেলে they're getting an advance. Correct. আর এটা গেলে you take a 35 minutes work করার পরে তো 6 মাস সফটওয়্যার লাগবে স্যার, এক বছর লাগবে, বানায় রাখছো। মানে রাখছো। এখন যদি নাও হয় he doesn't lose anything, ও 30% পকেটে কিন্তু পকেট করে ফেলছে অলরেডি। Correct. সো ওর ওই 30% কিন্তু ওর প্রফিট। You understand what I'm saying? For this software, I know it, I run it, I run it out. You're in it. So this should not be the model. If you really want to help someone, আমার এটার ইন্টেনশন ছিল হেল্প করা থেকে। সো এইটা যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে এই জিনিসটা ইট হ্যাজ টু হ্যাভ ফাংশনাল, তাহলে তো হইলো না। এখন সবাই যেটা এক্সাম্পল আমি সবাই একটু এক্সপেক্টেশন করে দিচ্ছি যে এই যে 3 থ্রেড 4 থ্রেডের কথা তুমি বললা, সো এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু দেখা গেল যে R&D ঠিক মতো হয়নি, প্রথমত ওরা করে নাই। এখন দেখতেছে যে ওরা পুরো সিস্টেমটা এভাবে ডেভেলপ করে ফেলছে, এখন আর ওরা কিছু করার নাই। নিটিং অল লাইক দিস। ও যদি ওখানে একটা থেকে টিউনিং করে সব জায়গায় নষ্ট হয়ে যাবে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ওই যে এই জন্যই বললাম যে ওই লেভেলের কি ওরা কি ওই জিনিসটা নিয়ে মতো লোড ক্যাপাসিটি আছে নাকি। আমার সফটওয়্যার কোম্পানি আমি চালাই, মানে আমি যেটা এখন আমার অলরেডি তোমার আইসিসিএল এর এক্সাম্পল দিই, আইসিসিএল এর আমার সিস্টেম চলতেছে, ভার্সেটাইলে কাজ শেষের দিকে নো গ্রুপ ইজ ইউজিং মাই সিস্টেম, ইটস আ চাইনিজ কোম্পানি দ্যাটস রানিং ইট। সো আমার হলো মোর দেন মেকিং মানি, ইটস মোর অ্যাবাউট লাইক হেল্পিং পিপল। আর আমি যেভাবে প্ল্যানটা বানাইছি এখানে কোনো অ্যাডভান্স নাই, কেউ কোনো অ্যাডভান্সও দেয় না। পিপল ইউজ দ্য সিস্টেম সাবস্ক্রিপশন মডেলের মতো আমি বানাই। রাইট, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। ইটস ফেয়ার। এটা গার্মেন্টস এর স্পটিফাই বানাইছেন। হ্যাঁ, আমি এটা নিয়ে আমার কথা হলো যে ওই তার এন্ড অফ দ্য ডে when you taking a big advance, ম্যানেজমেন্ট কিন্তু স্টাক উইথ ইউ। সো এটা হ্যাজ টু বি ইন আ ওয়ে যে ভাই ও মাসে মাসে দিবে, ইফ সার্ভিস ভালো হয় না বন্ধ করে দাও, উনকার there is nothing to lose. So এখানে then the owner has the power. Once you have given me the advance, I'm in the driver's seat. Okay, I get that. Excellent. And you're counting the pieces with barcodes? আমরা যেটা এখন করছি, আমাদের যে লাইনের মতো যেটা আছে সবাই যে বারকোড টারকোড সবকিছু করে হাবিজাবি করে যে অনেক ফ্যান্সি করছে, we didn't go for fancy stuff. Okay. কারণ মোস্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরিজ যে লেভেলে দেখা যায় যে এই যে বারকোড টারকোড স্লো হয়ে গেছে সব।
হ্যাঁ স্লো হয়ে গেছে, প্লাস হইলো যে এই যে এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ার্ড, ইটস বিগ ইনভেস্টমেন্ট এই সব জায়গায় দিয়ে লাইনের মধ্যে দিয়ে থেকে, Absolutely. সো ওটা থেকে মিনিমাম কস্টে আমি বললাম এবিসিডি লেভেলটা ঠিক করা উচিত, অ্যাটলিস্ট আমার এফিসিয়েন্সিটা কত, আমার পিসে কি আসতেছে, ওয়ান্স ইউ টাইম Basic SMV. বেসিক এসএমপি দিয়ে আগে হিসাব নিকাশ করে এই জিনিসগুলো হয়ে প্যাকিং লিস্টে বাড়া যায়। যেরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিই, ওয়ান্স ইউ হ্যাভ অ্যান অর্ডার, ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখবা যে কমার্শিয়ালস আর মেকিং দ্য প্যাকিং লিস্ট এগেন। Yes. সো ভাই আমি এআরপি চালাই, তাহলে কমার্শিয়ালরা বসে বসে যে প্যাকিং লিস্টই বানায়, তাহলে ওই সফটওয়্যারটা নিয়ে আর কি বেনিফিট? লাভ হলো না। ফ্লোর থেকে যদি অটোমেটিক চলে আসে, ইফ ইউ পাস ইট টু দ্য কাস্টমার, দেন ইট মেক সেন্স। Yes. একটা ওয়েজেস সফটওয়্যার আছে না, সবারই পেরোল আছে রাইট, কর্মী সবারই আছে, ভেরি গুড সফটওয়্যার, বাট এন্ড অফ দ্য পেরোলটা কি করতেছে, ইনফরমেশন গুলো অ্যাকাউন্টস পেজে যাচ্ছে, এরা বসে বসে আবার ডেবিট ক্রিয়েট করতেছে, আবার ওইভাবে বিল দিচ্ছে, ডাবল ওয়ার্ক। এটা যদি ইমপ্লিকেট হয়ে ইনফরমেশন গুলো চলে যায় অ্যাকাউন্টস এর কাছে, ও জাস্ট অ্যাপ্রুভ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে, দেন ইউ সেভ টাইম। Yes. সো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ ডান ফর দ্য লাস্ট 4 years, যে এই টেকনোলজি উইল অনলি, এটা যেটা হচ্ছে 2+1 খুব, আমি এখন বলবো আমার সিস্টেম স্টিল এখন ক্লাস 2 পাস করা, আমার পিএইচডি পর্যন্ত যেতে আরো 8 বছর লাগে, Correct. বাট As it should. এই ক্লাস 2 পাস করা সিস্টেমটাই বাজারে নাই। Right. অনেক বড় বড় হাইফাই প্যারাগ্রাফ দেখায়, বাট প্র্যাকটিক্যালি যেটা একটা ম্যানেজমেন্টকে দেওয়ার কথা, একটা টাইমে ওর ব্যাচে লাভ হচ্ছে নাকি লোকসান হচ্ছে, এটাই সিস্টেম বলতে পারে না। তা আমার ওই পিসের বারকোড গুলো কি লাভ হবে যদি আমি একটা ব্যাচের কস্টিং না বলতে পারি? Correct. মেজর ডেটাগুলো, সো আই হ্যাভ কভারড দ্য মেজর এরিয়াস। But আপনি পিস গুনতেছেন তাহলে কি সিস্টেমে? আমরা পিস গুনতেছি হইলো আমাদের সব বান্ডেল করে, রাইট, বান্ডেল থাকতেছে, ওরা একটা হিসাব দিতেছে, হ্যাঁ, সিস্টেম আইনা ওইটা আমরা সিস্টেমে ইনপুট করে দিচ্ছি, শেষ, সিম্পল। ওকে। এবং ইটস ম্যাচিং উইথ দ্য প্যাকেজ ঘন্টা করে আমরা ঘন্টা। ওইভাবে করে বলছি, ঘন্টা ঘন্টা করে বলছি, Excellent. সিম্পল। এখন আই ক্যান মেক দ্যাট ফ্যান্সি থিং, কেউ চাইলে ক্যান অ্যাড দ্যাট, বাট এন্ড অফ দ্য ডে ইট উইল অ্যাড কস্ট। it will add cost. Yeah, and you want to be optimized. I want to আপনি be basic level আগে I you have want to be worked with okay. Primark and you have worked with Primark, Yes, so we know আমরা একটা বোতলের পানি অর্ধেক অর্ধেক করে খাই, right. so we are like that. Yeah, you have to be. You have to be. Otherwise, you won't survive. No. So, Adnan Bhai, before we close off, the Yeah. last question I have to you is for our audience, and also we always have younger audience watching, in the sense the second generation young bolte bujhacchi je people who are in family business. If you have to give any word of advice to us into the years ahead, just general advice na apnar for the upcoming years. For whom? Our generation. Recently যারা join করতেছে? Recently Or they work for 5-6 years or 10 years? couple of years হইছে আমি আপনি তো 10 years mark cross করে ফেলছি, so 10 years একটা বাদ দেন, 10 years যে আছে সে Recently যারা join করছে? sure thing, যারা 3-4 years আছে, there are many people like Yeah, 5 years I would tell them initially go and like work in the production force. এটা initially. must, তাই না? When I first joined in 2004, so it's my 20 years now. Yes, wow. Industry. I joined 2004 এ। Damn. So it's been 20 years in the mass. When I joined 2004 এ তখন I was in NSU পড়াশোনা Yeah. করতেছি তখন, so we একসাথে করতাম university and the work. So I was working in the floors for 4-5 years. So আমাকে দেখা যাচ্ছে যে একটা হারপিকের বিলও সাইন করতে এই হচ্ছে। কারণে বুঝেন এসব। So floor I worked knitting or those things. Floor এ কাজ না করলে হয় কি, since we are আমরা কিন্তু সব মাস্টার্স করে আসছি বাইরে থেকে, এখানকার MBA BBA পড়ে টোরে এইসব টার্মিনোলজি কিন্তু আমরা বুঝি না। না, So we are not even textile engineers. no, we're not. So in order to run the factory, you have to understand the dynamics. You have to Absolutely. understand how those people think and how those things happen. You need to know your So business. know your business. So 4 years, you have to be there in the flow. তারপর তুমি কর্পোরেটে গুলশানে একটা অফিস বানায় Whatever. এই স্কুলে বসো, এরপরে তুমি ভাই যে যাও না 2 মাস পর একদিন যে হেঁটে আসো, হ্যাঁ। সবার এটা ওয়াক থ্রু দিয়ে আসো, নো প্রবলেম। But 4 years, if you don't learn the business, it's very hard for you sitting in Gulshan and run the factory in Gazipur. Yeah. আমি তো This is my advice to them. Go and work in production force initially. You have to. Adnan bhai, thank you so much for taking time out today for Thank the you. BAYLA viewers, and also from your work and everything else. I wish you all the best. Wish you also. Thank you so much. Have a safe flight. And I wish utmost success for Anowara and every other associate colleague, persons involved in our fantastic industry. Have a good day, everybody. Thank you.